Spoštovani državni sekretar na Ministrstvu za obrambo, dr. Damir Črnčec, spoštovani župan občine Pivka, gospod Robert Smrdel, ekscelence veleposlaniki držav članic NATO, excellencies, the ambassadors of the NATO member states, vaša ekscelenca, dr. Andrej Taran, veleposlanik Ukrajine v Sloveniji, your excellency, dr. Andrej Taran, ambassador of Ukraine to the Republic of Slovenija, spoštovana direktorica Urada Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, gospa Petra Bezjak-Cirman, spoštovani namestnik načelnika generalštaba Slovenske vojske, brigadir Uroš Paternus, spoštovani poveljnik sil Slovenske vojske, brigadir Boštjan Močnik, spoštovani direktor NATO Centra odličnosti za gorsko bojevanje, polkovnik Leon Holc, cenjeni visoki gostje, dragi prijatelji. Lep dobrodan vam želim v imenu ekipe Parka vojaške zgodovine na temle praznovanju, posvečenem dvema pomembnima obletnicama, 75-letnici Zveze Nato in 20-letnici priključitve Republike Slovenije zavezništvu. Welcome on behalf of the team of the Park of Military History in this celebration dedicated to two significant anniversaries, the 75th anniversary of the NATO alliance and the 20th anniversary of the Republic of Slovenia accession to the alliance. Ko je pred 20 leti pristojni odbor ameriškega senata razpravljal o širitvi Zveze Nato, je predsednik ameriškega odbora za NATO, Bruce Jackson, takole povzel besedo. Ena od teh članic, od teh kandidatk, o kateri danes razpravljamo, v bodoči članici NATO je nekoliko drugačna od drugih, in to je Slovenija. Slovenija se je ubranila sama proti daleč močnejšemu nasprotniku, takrat, ko je bila napadena. Dokazala je, da je sposobna poskrbeti za lastno varnost, dokazala je, da je lahko verodostojen partner in da je sposobna izpolnjevati pogoje, ki so potrebni za to, da imamo kolektivno varnost. S takšno popotnico je Republika Slovenija ob odločni referendumski potrditvi državljanov leta 2004 vstopila v zavezništvo. 20 let pozneje se v Sloveniji žal soočamo z dejstvom, da je stopnja naklonjenosti Zvezi Nato med najnižjimi med vsemi državami zavezništva in da je delež državljanov, ki si ne želijo sodelovanja naše države v NATO, zaskrbljujoče visok. Prosim gospoda Črnčeca, gospod direktorca, Petro Bezjak. Pogled sem, prosim. Improvisation is the name of the game. Tako nadaljujemo.
Ko je pred 20 leti pristojni odbor ameriškega senata razpravljal o širitvi Zveze Nato, je predsednik ameriškega odbora za NATO, Jackson, takole povzel besedo. Ena od teh članic, od teh kandidatov, o katerih danes razpravljamo, o bodoči članici NATO, je nekoliko drugačna od drugih, in to je Slovenija. Slovenija se je obranila sama proti daleč močnejšemu nasprotniku, takrat, ko je bila napadena. Dokazala je, da je sposobna poskrbeti za lastno varnost, dokazala je, da je lahko verodostojen partner in da je sposobna izpolnjevati pogoje, ki so potrebni za to, da imamo kolektivno varnost. S takšno popotnico je Republika Slovenija v odločni referendumski potrditvi državljanov leta 2004 vstopila v zavezništvo. A danes, 20 let pozneje, se v Sloveniji žal soočamo z dejstvom, da je stopnja naklonjenosti Zvezi Nato med najnižjimi med vsemi državami zavezništva in da je delež državljanov, ki si ne želijo sodelovanja naše države v NATO, zaskrbljujoče visok. V prepričanju, da je to posledica pomanjkljivega poznavanja Zveze Nato, njenega pomena in vloge v svetu, ter pomembnih prednosti, ki jih članstvo v Severnoatlantskem zavezništvu zagotavlja naši državi, smo se v Parku vojaške zgodovine odločili postaviti razstavo, ki bo muzejske obiskovalce seznanjala s ključnimi dejstvi. Za sodelovanje smo navdušili tudi Uradom Vlade Republike Slovenije za komuniciranje in Ministrstvo za obrambo. Tako je nastala ta fotografska razstava, ki se sestoji iz dveh delov. V prvem delu z naslovom NATO 75 let so predstavljeni zgodovina zavezništva, njegov razvoj in ne nazadnje tudi njegova vojaška moč. Dejstvo je namreč, da govorimo o najuspešnejšem in najučinkovitejšem zavezništvu v zgodovini. Analize kažejo, da je povprečna doba v zgodovini obstoječih zavezništev trajala le 17 let, tako da je NATO to povprečje za več kot 4. NATO predstavlja tudi daleč najmočnejše vojaško zavezništvo v zgodovini. Človeštva, ki se je z lanskoletno pridružitvijo Finske in s pridružitvijo Švedske pred 3 leti še pomembno okrepilo. V drugem delu z naslovom Slovenija in NATO 20 let je prek glavnih menikov prikazana pot približevanja naše države Severnoatlantskemu zavezništvu in kaj članstvo pomeni za našo državo, njeno varnost, razvoj in prepoznavnost. Pogled razstave tako omogoča vsem obiskovalcem širši pogled na zavezništvo, ki daje Sloveniji stabilno, varnostno in politično okolje, slovenski vojski pa novo razsežnost delovanja, saj se Republika Slovenija brani z lastnimi silami ter po načelu kolektivne obrambe, opredeljeno v 5. členu Severnoatlantske pogodbe. 20 years ago, when the competent US Senate committee was debating NATO enlargement, Bruce Jackson, President of the United States Committee on NATO, summed it up. One of these members, these candidates we are discussing today, a future member of NATO, is a little different from the others, and that is Slovenia. Slovenia defended itself against a much stronger opponent when it was attacked. It has shown that it's capable of looking after its own security. It has shown that it can be a credible partner, that it is capable of meeting the conditions necessary for us to have collective security. It was against this background that the Republic of Slovenia joined the Alliance in 2004, with a strong backing of its citizens in a referendum. But today, 20 years later, Slovenia is unfortunately faced with the fact that the level of support for NATO is among the lowest of all Alliance countries, and that the proportion of those who do not want our country to participate in the Alliance is alarmingly high. Convinced that this is due to a lack of knowledge about NATO, its importance and role in the world, and the important benefits that membership of the North Atlantic Alliance brings to our country, we decided to set up an exhibition to acquaint museum visitors with the essential facts. We also invited the Government Communication Office and the Ministry of Defense to participate. Both were enthusiastic to join the project. The result is a 2-part photographic exhibition here at the entrance to our museum. The first part, entitled NATO 75 Years, presents in a visitor-friendly way the history of the Alliance, its development, and last but not least, its military strength. The fact is that
that this is the most successful and effective alliance in history. Analyses show that the average lifespan of existing alliances in history is only 17 years, which means that NATO has outlasted the average by more than 4 times. NATO is by far the strongest military alliance in human history, and it was significantly strengthened by the accession of Finland last year and Sweden 3 weeks ago. The second part, entitled Slovenia in NATO 20 years, presents the path of our country accession to the North Atlantic Alliance through the main milestones. It shows how our country benefits from NATO and how membership contributes to our security, development and visibility. The exhibition offers visitors a comprehensive perspective of the alliance, which provides Slovenia with a stable security and political environment, and the Slovenian armed forces with a new dimension, as the Republic of Slovenia defends itself with its own armed forces and by the principle of collective defense as set out in Article 5 of the North Atlantic Treaty. Razstavo smo pripravili s pomočjo Urada Vlade Republike Slovenije za komuniciranje. Z nami je danes tudi direktorica urada, gospa Cirman, ki jo prijazno vabim k nagovoru. We have prepared the exhibition with the assistance of the Government Communication Office of the Republic of Slovenia. With us today is the director of the office, Ms. Cirman, whom I kindly invite to address the audience. Hvala lepa. Doma v Evropi, varni v NATO. S tem geslom smo državljani Republike Slovenije 23. marca 2003 z veliko večino sprejeli odločitev za vstop Slovenije v Zvezo Nato in Evropsko unijo. Slovenija je tako pred 20 leti, 29. marca 2004, postala članica Severnoatlantskega zavezništva, 1. maja 2004 pa tudi članica Evropske unije. Vključitev v Zvezo Nato nam je zagotovila stabilno varnostno in politično okolje. Slovenski vojaki pa nove možnosti delovanja, saj lahko Slovenija v tem obdobju sodelovala v različnih misijah in mednarodnih operacijah. Sodelovanje v teh operacijah je izraz našega zavezništva in solidarnosti z ostalimi članicami ter predstavlja pomemben del našega prispevka k globalni stabilnosti. Danes, ko na pragu Evropske unije divja vojna, je še toliko bolj pomembno, da je Slovenija kredibilna in konstruktivna članica, kar jasno prikaže tudi razstava, ki ste si jo že in si jo boste lahko ogledali. Je odličen pregled našega dosedanjega delovanja v NATO in lahko smo ponosni na naše vojake. Hkrati pa naj bo sprehod po razstavi tudi priložnost za razmislek o izzivih prihodnosti. Del teh razmislekov nam vključuje tudi širok pogled na reševanje konfliktov, vse politične, diplomatske, gospodarske in druge nevojaške poti za doseganje svetovnega miru. Kajti, ko razmišljamo o prihodnosti, nikoli ne pozabimo na mir. At home in Europe, safe in NATO. It was under this slogan that on 23rd March 2023, we, the citizens of the Republic of Slovenia, voted in favor of Slovenia joining NATO and the European Union. Slovenia became a member of the North Atlantic Alliance 20 years ago, on the 29th of March 2024, and a member of the European Union on the 1st May 2024. NATO membership provided us with stable security and political environment and gave the Slovenian armed forces new opportunities to operate, enabling Slovenia to participate in various missions and international operations. Participating in these operations demonstrates our alliance in solidarity with other members and represents an important part of our contribution to global stability. Today, as war rages on the doorstep of the European Union, it is all the more important that Slovenia is a credible and constructive member, as the present exhibition clearly demonstrates. It provides an excellent overview of our NATO performance so far.
And yes, we can be proud of our troops. At the same time, a walk through the exhibition is an opportunity to reflect on the challenges of the future. Part of this reflection should include a broad view on conflict resolution, or political, diplomatic, economic, and other non-military ways to achieve world peace. For when contemplating the future, we must never lose sight of peace. Hvala, direktorica. NATO je obrambno zavezništvo, zato igra pomembno vlogo pri urejanju odnosov med Republiko Slovenijo in zavezništvom Ministrstvo za obrambo. Veseli nas, da je v imenu ministrstva z nami danes državni sekretar Damir Črnčec. NATO is a defense alliance, so in managing relations between the Republic of Slovenia and the alliance, Ministry of Defense plays an important role. We are delighted that State Secretary Dr. Damir Črnčec joined us today on behalf of the Ministry of Defense. Dr. Črnčec, vabljeni na govor. Hvala, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Župan, direktor, diplomatski zbor predstavnik. Ko je Janko prišel na ministrstvo, sem pogovarjali, kako tudi skupaj z Parku vojaške zgodovine organizirati nek opomnik na 20. obletnico slovenskega članstva v Zvezi Nato, je padla ta ideja, oziroma ideja je že zarila prej z razstavo. Odgradili smo iz to okroglo mizo, s katero bomo razstavo nadaljevali, in kombinacija teh dogodkov je prvi dan, da tako rečem, praznovanja, pri katerem sodeluje Ministrstvo za obrambo, drugi del te nadaljevanke bomo sledili jutri na Vrhu pri Kranju, kjer bomo imeli okrogle mize z vidnimi predstavniki tako iz zavezništva kot seveda partnerskih držav iz Slovenije in seveda zaključili vse skupaj z državno proslavo. Pomembna simbolika prostora, v katerem se danes tukaj nahajamo, kakor tudi razstavnega prostora, spomin na leto 1991, vidimo tank, ki vozi čez civilno vozilo, takrat 8. najmočnejša armada, kot je sama sebe nazivala, je po komandi iz Beograda napadla Slovenijo. Slovenci smo znali zavarovati svoje meje, se obraniti, zmagati, in kmalu smo se odločili, da želimo biti tako del Evropske unije kot Zveze Nato. To smo dosegli in sedaj to tudi praznuje. To je ta simbolika tega prostora, ki nas opominja, da seveda mir in varnost nista samoumevna in zato se treba vsak dan boriti. Veliko je govora o podpori zavezništvu v Sloveniji. Podpora je enaka, kot je bila na referendumu 2004. Polno reč drugačna. Če se spomnimo takratnih razprav v javnosti, v anketah pred referendumom so bile dosti nižje številke za, ko so potem dejansko se pokazali na referendumu. In če odzavimo opredeljene volivce, vidimo, da je krepko na 60%. Tako da ne se ne rabimo bati tega, da Slovenci vemo, kje smo, kaj je pomembno, smo pa demokratična družba, o teh stvarih razpravljamo, bomo to počeli tudi v prihodnje in tega nas ni ne strah, tega se ne sramuje. Želel bi nekako skleniti še s tem ta uvodni nagovor, da seveda Slovenija je in bo kredibilni partner, črpa svoje korenine iz tistega, kar je bilo leta 1991, kar je bilo pred tem, in smo garant stabilnosti tudi za prihodnje. In NATO ni samo sistem kolektivne obrambe, je sistem individualne obrambe. In danes ta vojna v Ukrajini, ruska agresija na Ukrajino, nas spominja in spominja na to, da tudi mi, ko smo naredili kolektivno obrambo v zadnjih 20 letih, smo morda zanemarili individualno obrambo, torej gradnje lastne zmogljivosti, ki so potem tisti pomemben del sistema kolektivne obrambe. Tukaj mislim predvsem na naše tradicije izvirajoče iz teritorialne obrambe. Te tradicije so bile tiste, ki so nam omogočile, da smo leta 1991 premagali jugoslovansko.
Now I will switch to another language. I don't know if I'm going to be exactly the same as I was in Slovenian, but I'll try to be. My memory is not so harsh and long. Dear Excellencies, Mayor, Director of Parku, welcome to this premises. The exhibition that we opened in the windy Slovenian weather is a very nice indicator, presentation of what happened in Slovenia during these 20 years. We are part of the alliance, we are part of the strongest international alliance that we are having right now. And this alliance is young and full of propulsion. After so many years, 75, there are already 32 member states. When we discussed with the director how to commemorate this occasion of Slovenia being 20 years member of NATO alliance, we came to the joint decision that we are going to expand this exhibition with a round table that we are going to afterwards start just after my speech. And this is going to be the first part, the first day of how we are celebrating in Slovenia this occasion. Tomorrow, as you know, is going to be the second part. We are going to have a board of roundtables with high-level representatives from NATO member states, NATO alliance, Slovenian government, and we will conclude everything with a state celebration in urban premises. Because this place has a full of symbolics also, therefore we picked this place. As you can see here is a tank, M84, and there is a civilian car that was overridden by this tank in the year 1991. When Belgrade sent its troops to Slovenia to conquer and occupy Slovenia. We fought, we won. At that time, it was called the 8th strongest army in the world. We were successful, and soon afterwards we decided that we want to be part of the democratic world, part of NATO alliance and part of the European Union. We succeeded in year 2004, therefore we are celebrating both this anniversary this year. And this place here reminds us that peace and security are the values that you have to work for every day, you have to fight for every day. And the war that we are seeing in Europe, Russian aggression against Ukraine, bitterly reminds us. We in Slovenia, we know what happened to us, and we understand what is happening around us. Therefore, we are going to be on the right side of history, no doubt about that. Many times we hear about the support for NATO in Slovenia and the percentage of it, and I always say the same thing. Basically, it's the same as it was in 2003 when we had a referendum. It's above 60% of the people who are decided, and we don't have it in the campaign yet. At that time, the polls prior to the referendum, the support for NATO was much lower in the polls. And then the result was overwhelming. Why? Because we understand what is good for us, what is the right thing, and when we have to be in perspective of security, through the lenses of security. But of course we are a democracy, so the voices here are different, and there are going to be, and debate is an open place. We are going to have debates, discussions, different views, but at the end of the day, we know where we are. And also this war in the European neighborhood, or Europe itself, reminds us that NATO is not just about collective defense, but it's also about individual defense. That you have to be first capable also to do the individual defense, as is written in Article 3. And then, with that, being strong for yourself, self-sufficient, you can be part of strongest alliance, guaranteed that it is, and that's called collective defense.
Let me conclude by saying that I'm very glad that so many of you are here and that we are having this event, and hopefully I think we are going to have very fruitful discussions also. Thank you. Hvala, gospod državni sekretar. Dovolite mi, da se pred koncem, pred samo okroglo mizo, vsem še zahvalim zaslužni za postavitev razstave. Hvala Uradom Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, ki v našem muzeju prepoznala kredibilnega partnerja naše lokacije kot zanimivo za predstavitev nacionalnih pomembnih tem. Hvala Upravi za vojaško dediščino oziroma Ministrstvu za obrambo za podporo temu projektu in organizacijo te okrogle mize. Lepa hvala Boštjanu Kurentu in Andreji Požar-Vrnjak za pomoč pri iskanju fotografij ter zbiranju gradiva za podnapise. Hvala Živiju Okorlu in Barbari Sirk za oblikovanje vsebinskih panojev, Ireni Koboj iz Ukoma za oblikovanje cele razstave ter koordinacijo projekta. Prisrčna hvala Veleposlaništva Združenih držav Amerike za spodbudo in finančno pomoč pri izvedbi tega projekta. Zahvala ga ekipi Veleposlaništva, posebej še Tanji Šuštrčič in Jeremiju Dževetu za pomoč pri pridobivanju fotografij. Za pomoč pri nabiranju fotografij se zahvaljuje tudi Danielu Bajtu iz Slovenstva NATO v Bruslju, Petek Posega ter Barbara Navala z Veleposlaništva Združenega kraljestva, Aleš Usidin in njegovih sodelavcev z Ministrstva za obrambo, Ani Sledec iz NATO centra odličnosti v Poljčah ter Lenart Upahar iz vojaškega muzeja Slovenske vojske. Posebna zahvala gradišjemu vodniku Tadeju Kresetu, ki nam je odstopil nekaj svojih odličnih fotografij. Hvala sodelavcem in tehnični ekipi Parku vojaške zgodovine za postavitev razstave, hvala Tinetu Verbiču za prevod, Dorenija Resetič pa za skrben jezikovni pregled. Prisrčna hvala glasbenikom kvinteta Orkestra Slovenske vojske, da so nam z glasbo olepšali prvi del slovesnosti. Tako. Sledi, same okrogli mizi sledi še manjša pogostitev, ki jo je pripravilo Ministrstvo za obrambo in pri kateri bomo lahko nazdravili temu dvojnemu jubileju našega zavezništva. Allow me to express my gratitude to all those who contributed to the setup of this exhibition. Special credit goes to the Government Communication Office of the Republic of Slovenia, which recognized our museum as a credible partner and its location as interesting for presenting nationally important topics. We are also grateful to the Ministry of Defense for supporting this project and organizing the round table. Heartfelt thanks also to the Embassy of the United States for your encouragement and financial support to this project. Thanks to the Embassy team, especially Tanja Šuštrčič, Jeremy Javet, for their help in obtaining the photos. The round table will be followed then by a small reception prepared by the Ministry of Defense, where we can toast the double jubilee of our allies. Še enkrat hvala vsem, da ste prišli, želim vam, da bi pri nas preživeli lep dan in pa lepe velikonočne praznike. Once again, thank you all for joining us. I wish you a pleasant day with us and happy Easter holidays.